All good. All good, all good. Just lighting. Good. Wait, it's not adjusted properly. Hold. Joe. Okay, maybe You it's... see me? You want to see my legs? Alright, let's go. Alright, thank you. So, second tail in Allah with the boys. We are heading off to Nil Diya Pokuna, and this is known as the Ravana cave, one of the caves that he hid. Sea-Time, one of the legends. So it's an underwater cave system with some really clean water inside it. So we're going to check it out. It's a new experience. Looks very nice in pictures, so we're going to see how it looks. This guide is going to take us in. It's another hike through the jungle. We are going to find the entrance of the cave, and we have to get in through some ropes. Are you ready? Yeah, I'm ready. Are you ready? Let's go. Hamza, you ready? Slow down for a second. Yeah, what's up? We are running out of food and water. Our resources are getting low. All we had is a torch and one water bottle. The worst case scenario, we have to drink our own food. Yeah. We have to watch and learn. Whew. Lots of physical activity. Yeah. I am completely with no sleep. I just didn't know you were enough. Yeah, I thought the same. I'm without sleep, 4 hours driving. Right after this, I'm just gonna go straight to bed, have lunch, straight to bed, and see what time I wake up. So here's the cave. That's the cave? Yeah. This is the cave. Oh no, I'm not going on that shit. What? Are you serious? There are a lot of people inside. Yeah, let them come out, no? How do I'm gonna get a fucking heart attack? So, guys, how are you feeling? How are you feeling? Can close the bag. Anxiety. Check out the Anxiety. Panic attacks. Panic attack. What else? Anything, There are like anything. so many emotions and Anything. feelings Oh, okay. right now. Yeah, so I'm gonna put a chest cam so I'm going down, it'll be easy to video it. So I can put a helmet cam. No space. So this group of people are going in. I think we'll wait till they go and come out. Ne? Yeah, it's just It'll be easier that way. So we'll be alone down there. Oh, okay. Yeah, shape, ne? Shall we? Hi, Methane. Hari. Methane. Hari. Ah, it's okay. Put it in. Hold it, hold knots, huh? Come here. Nice, well done. No bugs here. Well done, so how, Bilal, you ready? Thumbs up? Thumbs up, yeah. Right, well done. Good stuff. Okay. Sorry? Yeah. Can you turn? That's the right one. Wait, one if my bag can fit in. Don't take care of it. Put in, no? අපරාධ මගේ හොඳ බෑග් එක. මේ ටික මල්ලි අර ගැට්ට නිසා ගෑවෙනවා. ඔව්. ඉඳන් නෑ. ඉස්සරහට බහින්න එපා. ළඟට ඉස්සරහට අදින්න. ඔයාලට බහින්න. හරි. දැන් අනිත් පැත්තට හැල්ල පොඩ්ඩක් බලන්න. කොහොමද යන්න පුළුවන් කියලා වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොම අන්න අතට යනවා විතරයි මේ අමාරු යන්න. මෙතන. So good. All good, all good. This is going to be a sweet video. I can't really see myself, but how you guys feeling? Coming back up. So you have to go down. All right.
This is interesting. Use your legs. Yeah, quads. It's just one leg squats basically. මෙතෙට ඇවිල්ලා මල්ලි බලා ගන්න ඔක්කොමලා මෙතෙට ඇවිල්ලා මම පිටිපස්ස හැරලා මෙහෙම එන්න. හරි. පිටිපස්ස හැරලා මේ මෙතන විතරයි මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ මෙතන අඩියක් තියලා මෙහෙම. මෙහෙම. ඔළුව අඩිය උඩ පරිස්සමෙන් හොඳේ. මෙතනින් නේ? ඔව්. තව එන්න ඔයාට එන්න පුළුවන් තරම් ඇවිල්ලා පිටිපස්ස හැරෙන්න. ඔළුව වද්ද ගන්න නැතුව. Is my head knocking anyone? No. Careful your bag. Squat now. Careful your bag. Squat a bit. Throw your bag with that. Okay. මෙතන හරි දියන් වල. පඩයින. දැන් අතර අඩියක් යනවා. පිටිපස්ස මෑට්ලා. මෙතන. ඔව්. තාම පැල්ලට බහින්. Can go that way or other way? මේ හරි දියන්. හරි. දැන් ඔයා මේ පැත්තම හැරිලා මල්ලි මේ මෙතනින් මෙන්න මෙතෙට යන්නකො හිමීට මේ පැත්ත හැරිලා මේ වේල්ල වගේ අල්ලගෙන මේ පාරේ ඔළුව වද්ද ගන්න නැතු. Careful. There was a bed. They just threw here. No. මොනෙන්න මල් පැල්ලට. ඔළුව වද්ද ගන්න නැතු කොහොමද? Okay. දැන් මේ කට්ටිය බහින්න තියෙන තැන් වලින් පනින්න හදන්න එපා. හිමීට අල්ලගෙන බහින්න. හරි. තුවාල වෙයි නැත්නම් ඒ නිසා පරිස්සමෙන් ඉන්න. කොහොම එන්නේච්චලා. I wonder if you can see the big cave. It's so huge. කොහොම එන්න මල්. There's some small steps. Hey, okay, nama මොකද්ද? මගේ නම සරත්. සරත්. ඔව් සරත්. ඔව් සරත් ඉන්නේ යන්නේ. ඉතින් හැමදාම මෙදාම යනවානේ. හැමදාම ඉතින් ගාමේ තියෙන අපිට ඕන කැලේනේ. Oh, අපිට කිසුණා. Okay, we're going deeper into the cave. Time I shoe around neck and go. No, there is worse. It's worse. You slip worse, yeah. Shoot the better. Hold the rocks. I think I see the water. This is not easy. I wonder how this guy entered this cave. It's so huge. It's unbelievable. This guy's just walking in slippers. He's so used to guiding people on here. He's using slippers. Guys, it's slipping over here. Careful. මගේ මේ සීමාවෙන් එහාට කොතෙටවත් යන්න එපා. හොඳේ මේ ටිකේ විතරක් ඕකට පිට බලලා ෆොටෝ ගන්නවා ගහ ගන්න හොඳේ. හරි. ජම්රි. මේ ඔයාලගේ ටෝච් ඔක්කොම ඔෆ් කරගන්නකෝ. නැත්නම් මේ චිත්‍ර වගේක් තියෙනවා පෙන්වන්න ලැහැටි. දැන් ඔයාලා ටෝච් ගහගෙන හිටියෝ මම ඒක පෙන්නුවට ඔක්කොමලා ටෝච් එතෙට ගහනවා. ඒකට ඔයාලට පැහැදිලි නෑ. පස්සේ මම පෙන්නුවාට පස්සේ ගහලා බලන්න. හරි. මේ මගේ බලන්න හරියද? මගේ ටෝච් එළිය දිහා බලන්න. හරි. මේ මෙතන රූපයක් තියෙනවා මෙතන එක හැක්. ඔයා ටෝච් ගහවම මට පෙන්වන්න බෑ. හරි මේ මගේ එළිය විතරක් දිහා බලන්න. මෙතන එක හැක් මේ අනිත් ඈ මේ නාය මේ ඇඟ මේ අත් දෙක මේ ඇඟ. හරි. මේ ඩ්‍රැගන් කෙනෙක් මේ ඇස් දෙකෙන් පේනවනේ. මේ එක හැක් මේ අනිත් ඈ මේ ඔළුව පස්සේ වල පැහැදිලි ටෝච් ඔක්කොම ගහවම හොඳට පේනවා. හොඳේ. ආයෙ මෙතන තියෙනවා. මේ බලන්න. අර ඇහැ. පේනවද? ඇහැක් වගේ. ඔව්. ඊට යටින් නාය පේනවනේ. ඊට යටින් කට මේ අඩවන් රූපයක් තියෙනවා රජ කෙනෙක්ගේ හරි කවුරු කියලා කියන්නේ දන්නේ අපි. හරියට මේ මූණ පේනවනේ හරියට. ඔව්. මේ ගෝනුස වගේ තියෙනවා. හරි. මේ ගල් කණු වගේක් තියෙනවා මේ චිත්‍ර එක චිත්‍ර වගේ මේවා නම් හැදිච්ච වගේ අපි හරියට පැහැදිලි කරන්න දන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ දැන් ටෝච් ගහලා ඒවා හරියට පැහැදිලිව බලන්න. So far we are deep into the Ravana cave. It's massive. It's hard to describe how big it is. And the torch, I don't know if you can see it from there even, and enhance it. And it's intense. It's quite a long walk, and because it rained over the past week, it's a bit wet. It goes really big. I've never seen something like this in person, so it's a nice experience. There's so much of artwork over there. Artwork on the walls. Oh, finally, after about 20 minutes of walking, we come to the cave pool. Deep inside the cave, around, I don't know, 100 meters deep. You meter see it there? Meters? No, meter see it there. මේ ඔක විසාලද? Can we add අපි මීටර් 900ක් ආවා. Meter 900ක් there? Oh. අපි මේ ඉන්නේ මීටර් 450 පොළොව ASCII හරියට උඩ ඉඳලා මෙහෙම තියෙනවා. Wow.
Damn. යනකොට වන්නක් දෙන්න ටෝච් ඕෆ් කරලා ගලා Oh. ලං වුණානේ ඒකයි. 900 meters, eh? 900 meters from the cave entrance. So it's quite deep. It's 450 meters from here. And can you all point the light there so you can see the water? Like somewhere there? අනික මේ I can see the water අරන් බලන් මේ බහින්න දෙන්න. on the video. කියලා. Oh, so it's a massive system. තියන්න ඕනේ වත්තේ. I'm sure you can see it. This is the water. A couple of guys here with me in the water. It's super clear. We are deep in the cave. Zombie now. And the zombie over there. Don't show the light. Oh, thanks. So yeah, we just had a nice small dip into this water. It was very cold, really cold. And certain sections of the water is actually quite deep. And some parts are like there's some rocks so you can stay in. Had a dip. Now we're going to go back the way we came. It's back up the deep cave. I think it's recording. Yeah, on the final. Yeah, we're on the final step to go up the ladder that we came down from. The rope. I'm with Hamza behind me. And last stretch. You can see daylight. Okay. Oh my god, why did you pass? ගැටෙන් අල්ල ගන්න වන්නේ. ගැටෙන්ම. දැන් උඩ ගැටෙන් අල්ල ගන්න ටක් ගාලා අනිත් අනිත්. දැන් මුල අල්ල ගන්න. දැන් මේ මුල අල්ල ගන්න හරි. ගලින් මේ ලන්නේ එහා පැත්තට හරි ඉතින්. මල්ලි ලනු අල්ල ගන්න. ලන්නවා. කොහොමද? ඔව්. ලනු අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඔය ගල්ල ගැටි තියෙන්නේ. මෙහෙ උඩ ආඩිය තියන්න ඕනේ. ආන්නයි. You want a hand? මේක චූටි මුලේ එල්ලෙන්න. ඔව් මේක දිරලා තියන්නේ. Right. Hand up. Ah, nice. Good stuff, bro. Good stuff. Yeah? Perfect. Perfect. Let's get out of this shit. So guys, how did it? Amazing. We just finished it. Had a Best wash adventure outside. ever. Literal adventure. We just Best adventure ever. literal adventure. We went inside a cave, Ready. So wait. deep, 900 meters inside, 400 meters deep. And we dipped in the Yeah. water area. Whatever pool. Yeah, there is. yeah. So if you want to know what this place is, Nil Diya Pokuna, the legend of King Ravana and all that. It's very interesting. Alright guys, until then, see you in the next video. Yep. See you. Bye.